Imagina por un momento que tienes dos padres. Os altamente educado. Trabaja para el gobierno. Tienen trabajo estable y seguro. Para vive de cheque en cheque toda su vida. El otro apenas terminó la escuela secundaria. Construyó su propio negocio. Y así, convirtió en uno de los hombres más ricos de hoy. Ambos te dan consejos sobre el dinero. Pero estos consejos son completamente opuestos. ¿A cuál escucharías? Esta no es solo una historia hipotética. Es la historia real de Robert Kiyosaki. Y en los próximos 10 minutos, voy a revelarte exactamente cómo este libro transforma la forma en que millones de personas piensan sobre el dinero y cómo puede cambiar tu vida también. Robert Kiyosaki creció con dos figuras paternas que le enseñaron cosas radicalmente diferentes sobre el dinero. Su padre biológico, el que él llama su padre pobre, siempre le decía que estudiara mucho, conseguiría buenas calificaciones y encontrara un trabajo seguro con buenos beneficios. Creía que la educación tradicional era la clave del éxito. Pero el padre de su mejor amigo, su padre rico, le enseñó algo completamente diferente. Le dijo que escuela no te enseña nada sobre el dinero y que si quieres ser rico, necesitas aprender a hacer que el dinero trabaje para ti en lugar de trabajarte por el dinero. Estas dos filosofías opuestas crearon en Robert una confusión tremenda de niño. Pero eventualmente se convirtió en su mayor regalo, porque pudo ver claramente los dos caras de la moneda financiera. La primera lección revolucionaria que el Padre Rico le enseñó a Robert fue esta: los pobres y la clase media trabajan por dinero, pero los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. ¿Qué significa esto exactamente? Significa que la mayoría de las personas si en la trampa de la carrera de la rata. Te levantas cada mañana, vas a trabajar, ganas un salario, pagas tus cuentas, y al final del mes te quedas con poco o nada. Luego el ciclo se repite, mes tras mes, año tras año. Puedes obtener aumentos, puedes conseguir un mejor trabajo, pero siempre estás en la misma posición fundamental, intercambiando tu tiempo por dinero. El Padre Rico le dijo a Robert que esta mentalidad es exactamente lo que mantiene a las personas atrapadas financieramente. En lugar de buscar más dinero, deberías buscar más activos. Y aquí viene el concepto más importante de todo el libro. Algo tan simple que un niño puede entenderlo, pero tan poderoso que puede cambiarte vida completamente. El Padre Rico enseñó a Robert la diferencia entre activos y pasivos, y esta diferencia lo cambia todo. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo, así de simple. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas piensan que su cosa es un activo cuando en realidad es un pasivo. ¿Por qué? Por cada mes te cuesta dinero en hipoteca, impuestos, mantenimiento y servicios. No pone dinero en tu bolsillo, lo saca. Los ricos entienden esto, y así enfocan obsesivamente en adquirir activos reales, propiedades de alquiler que generan ingresos, acciones que pagan dividendos, negocios que funcionan sin tu presencia constante, bonos, regalias de libros o música. Estos son verdaderos activos, porque te pagan incluso cuando duermes. El Padre Pobre de Robert siempre le decía que no podía pagar ciertas cosas. El Padre Rico le enseñó algo diferente. Nunca digas que no puedes pagar algo. En lugar de eso, pregúntate cómo puedes pagarlo. ¿Ves la diferencia? Una frase cierra tu mente, la otra la abre.
Cuando dices que no puedes pagar algo, tu cerebro deja de trabajar. Pero cuando te preguntas cómo puedes pagarlo, tu cerebro comienza a buscar solutions, a ser creativo, a encontrar oportunidades. Esta pequeña distinción en el lenguaje crea una diferencia decisiva en los resultados financieros a largo plazo. Los pobres ven obstáculos, los ricos ven oportunidades. Los pobres dicen que no tienen dinero. Los ricos dicen cómo puedo conseguir el dinero que necesito. Ahora bien, uno de los mitos más peligrosos que el Padre Pobre perpetuaba era la idea de que tu cosa es tu mayor inversión. El Padre Rico demolió esta creencia completamente. Te explico que los ricos compran lujos al final, no al principio. Primero construyen su columna de activos. Esos activos generan ingresos pasivos, y luego usan ese ingreso pasivo para comprar lujos. La clase media, y los pobres hacen lo contrario. Compran lujos primero, generalmente a crédito, lo que cree pasivos, que drenan su riqueza. Compran cosas grandes, autos caros, ropa de marca, todo antes de tener activos, que generan ingresos suficientes. Esta es la receta para la esclavitud financiera. El Padre Rico le mostró a Robert que si quieres ser rico, debes retrasar la gratificación, construir tu base de activos primero, y luego disfruta de los lujos, que tus activos pueden pagar cómodamente. El libro también destruye completamente el mito de que necesitas dinero para hacer dinero. El Padre Rico le enseñó a Robert que la inteligencia financiera es más importante que el dinero mismo. Hay cuatro habilidades principales que conforman la inteligencia financiera. Primero, la contabilidad o alfabetización financiera, la capacidad de leer y entender estados financieros. Segundo, estrategias de inversión, la ciencia de hacer dinero con dinero. Tercero, entender el mercado, la oferta y la demanda. Y cuarto, la ley, conoce las ventajas fiscales y las protecciones legales. Estas cuatro habilidades juntas te dan el poder de convertir oportunidades en dinero. Robert explica que encontró las oportunidades donde la gente decía que no había dinero, simplemente porque él sobraba a lo que otros no veían. La educación financiera te da oídos para ver el oro donde otros solo ven piedras. Una de las diferencias más fundamentales entre su padre pobre y su padre rico era su actitud hacia los impuestos y las corporaciones. El padre pobre trabajaba como empleado, ganaba dinero, pagaba impuestos sobre ese dinero, y luego gastaba lo que quedaba. Esta es la forma en que la mayoría de las personas opera. Pero el Padre Rico frenó el poder de las corporaciones. Los dueños de negocios ganan dinero, gastan ese dinero en sus negocios y solo pagan impuestos sobre lo que queda. ¿Ves la diferencia? Es legal, es inteligente y es exactamente lo que hacen los ricos. No se trata de evadir impuestos. Se trata de usar el código tributario a tu favor, de la manera en que fue diseñado. Los ricos conocen la ley, y la usan. Los pobres, y la clase media, usan estas reglas, y terminan pagando la mayor parte de los impuestos. Robert también habla sobre la importancia de superar el miedo, y los obstáculos psicológicos que nos impiden ser ricos. El mayor obstáculo no es la falta de dinero, es el miedo. Miedo a perder dinero, miedo a lo que otros piensan, miedo al rechazo, miedo a salir de tu zona de confort. El Padre Rico le enseñó que todos sienten miedo, incluso los ricos.
La diferencia es que los ricos actúan a pesar del miedo, mientras que los pobres dicen que el miedo los paraliza. También hay otros obstáculos como el cinismo. La pereza que se disfraza de estar ocupado. Los malos hábitos, y la arrogancia. La arrogancia es cuando combinas la ignorancia con el ego. Cuando piensas que sabes algo que no sabes, y te niegas a aprender. Los ricos siempre están aprendiendo, siempre están creciendo. Saben que cada fracaso es una oportunidad de aprendizaje. El Padre Rico también le enseñó algo contraintuitivo sobre el trabajo. Le dijo a Robert que no trabajará por dinero, sino que trabajará para aprender. Cuando es joven, es más importante desarrollar habilidades que perseguir el mejor salario. El Padre Rico sugirió que Robert trabajara en diferentes áreas de negocios, ventas, marketing, manejo de personas, comunicación, sistemas. Estas habilidades múltiples son las que eventualmente te hacen valioso y te dan la capacidad de construir riqueza real. El Padre Pobre crea en especializarse en ser experto en una sola cosa. El Padre Rico crea en ser generalista, en entender todos los aspectos de un negocio. Por eso él recomendaba trabajar con diferentes tipos de empresas, y en diferentes departamentos en lugar de quedarse en un solo lugar, por la seguridad, y el pequeño aumento salarial anual. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el mensaje central que cambia la mentalidad? Es este. Tu educación financiera determina tu futuro financiero. No tu salario. Puedes ganar $1,000,000 al año y estar quebrado si no tienes educación financiera. Puedes ganar 50,000 al año y volver rico si entiendes cómo funciona el dinero. El sistema educativo no te enseña esto, porque fue diseñado en la era industrial para crear buenos empleados, no empresarios ni inversionistas. Por eso el Padre Pobre, a pesar de toda su educación, luchó financieramente toda su vida. Y el Padre Rico, con menos educación formal pero con más educación financiera, construyó un imperio. El llamado alma acción de Robert Kiyosaki es claro. Toma el control de tu educación financiera hoy. No esperes a que el gobierno, tu empleado o tu familia te cuiden financieramente. Comienza a construir tu columna de activos, sin importar cuán pequeña sea al principio. Aprende sobre inversiones, aprende sobre negocios, aprende sobre impuestos. Estados financieros. Rodéate de personas que sepan de dinero. El dinero es solo una idea, y las ideas pueden aprenderse. La pobreza también es solo una idea, y puedes elegir rechazarla. La pregunta no es si puedes volver rico. La pregunta es si estás dispuesto a cambiar tu mentalidad, a cuestionar lo que te enseñaron, y a educar financieramente. Este libro no es solo sobre dinero, es sobre libertad. Libertad para elegir cómo pasas tu tiempo. Libertad para estar con tu familia. Libertad para perseguir tus pasiones. Libertad de la ansiedad financiera. Que mantiene tantas personas despiertas por la noche. Y esa libertad comienza con una simple decisión. La decisión depende diferente sobre el dinero. De salir de la carrera de la rata y de construir activos que trabajan para ti. Como dijo el Padre Rico, los ganadores no tienen miedo de perder, pero los perdedores sí. El fracaso es parte del éxito. La gente que evita el fracaso también evita el éxito. Así que la pregunta que debes hacer ahora mismo es: ¿seguirás el camino del Padre Pobre o tomarás el camino del Padre Rico? La elección es tuya, y esa elección determinará
no solo tu, futuro, financiero, sino el legado que de lloras a las próximas generaciones. Gracias por ver. Si te ha gustado, suscríbete y activa la campana para más contenido.